welcome to Shresta vlogs. So ముందుగా మీరు కన్నా మా ఛానల్కి కొత్త అయితే then please make sure just click on that subscribe button అండి. సో ఇవాల్టి వీడియో వచ్చేసి so happy in our life because we are going to buy a new car and yeah, ఇప్పుడు మీరు నా ఇంట్రోలో చూసారంటే మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. సో దట్స్ హౌ అనమాట. అండ్ we are so excited, like you know, small car నుంచి little bit of big కార్కి వెళ్ళిపోతున్నాము and we like to be in that car for so long time, especially my husband అనమాట. He likes that. So finally ఇప్పటికి కుదిరింది మాకి. So we are so happy for that and I'm very happy for my husband that what he is doing for us and for our family and everything. So proud of him, I can say. I'm happy, very happy. And ఇప్పుడు మ్యాంగో కూడా ఇంకా ప్రీ స్కూల్ టైమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో we are just want to be in a good things and matter from the God blessings and all. So yeah, and and we are going to show all the details and everything of our car Andy. So check it out, this vlog. It will be really a happy vlog. So yeah, keep on watching. Pinker. You want pinker? Okay. Okay. We are going to buy a new car today. Yeah, What's out? it's outside. Kaj Nani, we are going to buy a new car. No, I want to buy big one. You want to buy big one? Yes, Nana big car తీసుకున్నాడు. I want pinker. Today we are going to get our car. Yay! Yeah. Are you excited? Yeah. Wow. It's a blue car, you know. I want pink. It's a pink. నీ పింక్ ఎందుకు నచ్చిందమ్మా? Pink car. ఎందుకు నీకు పింక్ నచ్చింది? చెప్పు. Cheat. అలా కాదు, నీకు ఆల్రెడీ తాతయ్య నీకు పింక్ కార్ తీయించాడు కదా, ఇప్పుడు మనం బ్లూ కార్ తెచ్చుకున్నాం, ఓకేనా? Pink car. ఇప్పుడు తాతయ్య నీకు తీయించింది పింక్ కారే కదా. Yeah. సో వి విల్ బై ఎ బ్లూ కార్, ఓకే? No, I want orange car. యూ వాంట్ ఆరెంజ్ కారా? పింక్ నుంచి ఆరెంజ్కి వెళ్ళిపోయావా? Orange car. సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు నాన్న నీ కార్ అమ్మేస్తుంటే? చెప్పు. 7 years జర్నీ విత్ యువర్ కార్. 8 years. ఓకే, 8 years అంటే నాతో 7 years లే. నీతోనే 8 years. అవునా? ఓకే, అవునవును. యా, అవును, నేను వచ్చే ముందే కదా. హ్యాపీ, సాడ్, ఓకే చిన్న కార్ నుంచి పెద్ద కార్కి వెళ్తున్న హ్యాపీనెస్ లో బేబీ. అంటే నీకు ఇది ఎలా ఉండిందంటే ఐ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ అంటే ఇంకా ఒకవేళ ఇది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇస్తా ఉండకపోయింటే ఐ మైట్ నాట్ ఈవెన్ హ్యావ్ చేంజ్ ఇట్. అంతే కదా, ఎవరైనా అంతే కదా. దెన్ సో మేమైతే ఇక్కడ షోరూమ్ అయితే వెళ్ళామండి. కొంచెం టైం పట్టింది మాకు బాగా అంత రిజిస్ట్రేషన్కి అంతా. బట్ ఫైనల్లీ అయితే నేను 6:30 ఆ టైంకి అంతా కార్ తీసుకొని పూజ చేసుకోవాలనుకున్నాను. సో ఆ టైంకి అయితే మాకు ఈవినింగ్ కార్ వచ్చేసింది. సో కొంచెం హ్యాపీ అనమాట. 6:30 అరౌండ్ ఆ టైంలో వేస్తే మరీ లేట్గా నైట్ ఇవ్వకుండా మొత్తం 6:30 ఆ టైంకి అంతా సెట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడైతే చూసారా మ్యాంగో ఎలా ఆడుతోందో చక్కగా.
ఫైనల్లీ ఇదే అండి మా కారు, బ్లూ అండ్ నిసాన్ కారు. సో చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది. నిసాన్ రోగ్ అనమాట ఇది. సో ఇందులోనూ చాలా కలర్స్ ఉంటాయి, బట్ మేమైతే బ్లూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. యాక్చువల్లీ మై హస్బెండ్ లవ్స్ ద కలర్, సో అందుకనేసి. అండ్ మ్యాంగో అయితే ఎంత ఎక్సైట్ అయిపోయిందో, చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయింది అసలు కార్ చూడంగానే. తనకి కూడా చాలా బాగా నచ్చింది ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ కాన్వర్జేషన్ తర్వాత. అండ్ ఫస్ట్ అయితే మేము తనతోనే ఎక్కించాలి, స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి మేము ఫస్ట్ తనని రైట్ లెగ్ పెట్టించేసి కార్లో ఎక్కి పంపించేసి డ్రైవింగ్ సీట్లో పెట్టేశాము. అంటే తను అయితే ఏం నడపలేదు, బట్ అలా చేసామన్నమాట. మా బేబీతో ఫస్ట్ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయాలి అనేది మాకు ఉండింది, సో అలాగే చేసాము. అండ్ ఇది వచ్చేసి నేను కొంచెం డీటెయిలింగ్గా నా కార్ చూపించేస్తున్నాను కదా, దట్ ఇస్ ద వన్. అండ్ ఇంటికైతే డ్రైవింగ్ స్టార్ట్ చేశారు నా హస్బెండ్. అండ్ ఇక్కడ యుఎస్ఏలో ఏంటి అంటే మనము బేసిక్గా ఇండియాలో షోరూమ్కి వెళ్ళేసి లెమన్స్ అన్నీ టైర్ల కింద పెట్టేసి ఇలా చేస్తాం కదా పూజ అంతా. బట్ ఇక్కడ అలా చేయకూడదు కాబట్టి ఇంటి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ అన్నీ సిద్ధంగా పెట్టుకున్నాను బిఫోర్ వెళ్ళకముందే. సో అవన్నీ ఇంకా తెచ్చేసి ఫాస్ట్గా పూజ అనేది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. అండ్ ఫస్ట్ మనం ఇంట్లో కానీ ఏదైనా కారు కొన్నప్పుడు కానీ ఏ పూజ స్టార్ట్ చేసినా ఫస్ట్ గణేషునితో స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి గణేషుని విగ్రహానికి పూజ చేసేసి నేను మా అమ్మాయికి అండ్ నా హస్బెండ్కి ఇద్దరికి బొట్లు పెట్టేసి గణేష్ విగ్రహాన్ని నా కార్లో పెట్టేసుకున్నాను. ఇది కార్లో ఉన్న ఐడల్ అనమాట, సో అలాగే పెట్టేశాను. అండ్ కొంచెం పూజ ఎలా చేస్తామో మన కార్కి ఇండియన్ స్టైల్లోనే అలా చేసుకున్నాను నేను. ఇంట్లోనే చక్కగా ఇంటి బయట కార్ పెట్టేసి చేసుకున్నాను. హారతి అండ్ లెమన్స్ అన్నీ పెట్టి టైర్ కింద చేస్తాం కదా, అలాగే చేశాను అనమాట. సో ఇలా చక్కగా పూజ అయితే అయిపోయింది. అండ్ వీఆర్ ఇన్ అవర్ హోమ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మా అవుట్ఫిట్ చూపించేస్తున్నానండి. ఇది వచ్చేసి నార్మల్ ఇండియన్ టాప్స్ అండి. ఇవి కుర్తాస్ అని కూడా అంటారు కదా. సో ఆ కుర్తా వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. చాలా మంచి క్వాలిటీ అండి. మీరు కొనాలి అనుకుంటే చెక్అవుట్ ఇన్ మై డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ అవుట్ఫిట్ మా మ్యాంగోది. సో ఇది వచ్చేసి ప్యూర్ కాటన్ టాప్ అండి. ఆ టాప్ వచ్చేసి నేను సియర్స్లో కొన్నాను. చాలా మంచిగా అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. సియర్స్ కానీ మీకు దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఇది మా క్యూట్ బ్యూటిఫుల్ హ్యాపీ వ్లాగ్ అని చెప్పచ్చు. ఐ హోప్ యూ లైక్ ఇట్. ఇఫ్ యూ లైక్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ అండి. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ yet subscribed to our channel, then please click on that subscribe button. See you soon in my next vlog. Bye.